Hello and welcome to another episode of Let's Decode. ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు శిల్పా దాట్ల, ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫా అండ్ ఆల్సో కెంబారా. Shilpa, you are into the food business, so thank you for coming. It's wonderful to have you here. And so, how did the journey begin into food? First of all, thank you so much, Padmaja. I am. It's a pleasure to be here on this platform. So the journey ela start ayindi ante basically I think I come from a third generation business family. So we are into manufacturing of building materials. It's a very traditional and conservative type of business, and I think ela ante the conservative is basically when girls are born, the primary objective is getting them married into good families. ఫస్ట్ అంటారు కదా, ఆడపిల్ల అంటే ఆడపిల్ల అన్నట్టు. సో అలాగే ఐ థింక్ దట్ అప్బ్రింగింగ్ వాజ్ లైక్ దట్, అండ్ బాయ్స్ అంటే న్యాచురల్ సక్సెసెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. దట్ వాజ్ ద అప్బ్రింగింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాటన్ ఇన్. అండ్ ఎర్లీగా పెళ్ళయింది, దెన్ ఐ హ్యాడ్ మై 2 lovely daughters and all. After that I was like, ఏంటి, I wanted to explore myself. What is my identity ani. That's when I kind of joined my family business. Which is into a typical brick and mortar business. So we were into cements and boards and all that thing. So I said, okay, let me just get into it and understand the business dynamics and all that. Let me learn something. But being that conservative patriarchal system of idi, it was a very conducive environment. Ante very restricted. Ante ఏం చెప్తే అదే చేయాలి. I think maybe because already oka process అనేది సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది. Correct, exactly. Because my grandfather started it, my father was doing it. So there's a process that is set and they expected me to continue with that process. So నేను చెప్తాను, నువ్వు ఇలాగా ఫాలో అవ్వు. దాంట్లో నాకు లెర్నింగ్ అన్నది ఐ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఐ థింక్ దట్ వాస్ brick and mortar was not my interest. So there was a struggle that was happening. Ante ikkada nenu em నేర్చుకోవట్లేదు, what is happening, I wanted to explore something ani. That is when after a couple of years I think I stepped out of my family business. I said, this is not my cup of tea and I want to do something on my own. Then wasn't it a big, what do you call, how can you not continue అని ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చాయా? చాలా వచ్చినాయి. And then said I went a lot of back and forth with that. I was not sure నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే చేయగలుగుతానా, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఉందా లేదా అన్నది. There was a lot of back and forth, but I think I took that stand saying that yes, I want to get out of it because I'm not getting that satisfaction at the end of the day. అంటే నేను వెళ్తున్నాను, చేస్తున్నాను, బట్ నేను దీంట్లో ఏం నేర్చుకుంటున్నాను, వాట్ ఆమ్ ఐ గివింగ్ బ్యాక్, ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ వాల్యూ అవుట్ హియర్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెడ్ దట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. And that is how my your individual journey my individual journey started, because I think naturally my instincts go to more of social skills, people interaction, service industry, interiors. This is what I connect to naturally. So I wanted to do something in those lines. So anduku that's where the whole thing started. And the yes. first thing that you started was for at near Banjara Hills, this thing, right? Near the KBR Park one? Correct. Ante na first plan was the culinary studio. Cooking classes was the thing. I wanted to get ఎలా అంటే కుకింగ్, మేకింగ్ ఇట్ అ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద టిపికల్ థింగ్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ కుకింగ్ క్లాసెస్ మోర్ లైక్ అంటే టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ కింద, మోర్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ ఆల్ దాట్. అది దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్. But as I was going in, as I was doing a little market survey, I realized I think Hyderabad is not yet ready for it. It's a little new for the market and it's not going to be a viable model. నేను ఇప్పుడు షెఫ్స్ని తీసుకొచ్చి పెట్టి ఉట్టి కుకింగ్ క్లాసెస్ కోసం పెడితే వాట్ ఆర్ ద డేస్, అంటే నాకు కుకింగ్ క్లాసెస్ లేని రోజు వాట్ ఆర్ ద షెఫ్స్ గోయింగ్ టు డూ? So that is when I was doing the research, I felt there was a shift that was happening. Hyderabad is growing drastically and the shift from the Indian deserts to the Western deserts were happening. Yeah. People, younger generation, older generation, everybody was tending more towards the cakes, gani, pastries, all this thing. So I said, why don't I club that with the desert bar?
And I wanted to get the French entremets, which is a little more intricate and all. It's not like the American desserts, but I wanted to get some really good expert and train my team in that. So అలాగా డెజర్ట్ బార్ యాడ్ అయింది దానికి. So I picked up the space for the culinary studio, but adapted, understanding that this is not going to work for me. అలాగే డెజర్ట్ బార్ యాడ్ అయింది, అండ్ ఆ తర్వాత కాఫీ షాప్ యాడ్ అయింది. బికాస్ ఐ సెడ్ ఓకే, లెట్ మీ మేక్ ఇట్ అ ప్లేస్ వేర్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అ కెఫే అండ్ అ culinary స్టూడియో వేర్ సంబడి కెన్ కమ్ అండ్ స్పెండ్ హాఫ్ అ డే. ఒక కుకింగ్ క్లాస్ చేస్తున్నాం, కాఫీ తాగుతున్నాం, యూ ఎంజాయ్ యర్ డెజర్ట్, there's some little compact continental food and all that. So that's I liked whatever that how you mentioned. You intended it to be a culinary studio. Correct. Then came on the dessert thing. Then came on the actual coffee shop kind of a setup and everything. So in this journey, when there itself, when you were exploring, ఎప్పుడైనా ఈ డౌట్ వచ్చిందో, అదే నేను ఇలా అనుకుని మొదలు పెట్టానే, ఇప్పుడు ఇది మార్చాలి అంటే ఏమనుకుంటారు, లేకపోతే కరెక్టేనా, నేను కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తున్నానా, ఇలాంటి డౌట్లు వచ్చాయా? చాలాసార్లు వచ్చినాయి. ఐ మీన్ బికాస్ కానీ ఒకటి ఏంటంటే సస్టైనబిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ బికాస్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అ వయబుల్ అండ్ అ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్. యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్. సో అక్కడ ఐ థింక్ ఐ కెప్ట్ అడాప్టింగ్ టు ద మార్కెట్ కండిషన్స్. అంటే నా బట్టి ఏది వర్కౌట్ అవుతుందో అని చూసుకుని ఐ జస్ట్ కెప్ట్ మూవింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. Didn't work, I don't know, but today I look back and I said yes, of course, I think I did the right decision. So ఇంట్లో అర్థమైందా, లైక్ ఇనిషియల్లీ మీరు ఇది పెట్టినప్పుడు what was the first step? Because ఇంట్లో పిల్ల బయటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫుడ్ బిజినెస్. సో what was there a support or was there kind of ఒక రెడికిల్ అనా, లేకపోతే how was that point? రెడికిల్ అనా అంటే లైక్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మై నాన్నమ్మ అండ్ ఆల్ సెడ్, ఏంటి క్యాంటీన్ లాగా ఏదో స్టార్ట్ చేసావంట, ఎందుకు నీకు ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు వై డూ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు దాట్, ఇదంతా వదిలేసుకుని ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని. బట్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఐ థింక్ మై హస్బెండ్ గివ్ మీ గ్రేట్ సపోర్ట్. He said, do whatever you feel like doing. This is the time. Don't think too much, or don't, over exaggerate and say, ఇది అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతానా, సక్సెస్ అవుతానా, అదంతా వదిలేసి just do it. Let's see where it goes. I think అంటే I also like the fact that I think you were one of those first movers, and మీరు అన్నట్టు from Indian desserts నుంచి this particular thing. ఎందుకంటే today the Hyderabad food scene is completely different. Absolutely. The last 5 years has been a drastic change. So that must have been, a validation that yes, maybe you were right then. Maybe. I think one of the first ones were Konsu. Undoubtedly, I think they were the ones. And then I said, because I see that demand, that growth happening, and people were traveling. And the exposure was also growing up. People wanted to try something new. And so that is why I felt this would be an added bonus for the culinary studio, because definitely with the culinary studio, I wouldn't have been able to sustain the business. So are you doing the culinary studio also now? I am doing the culinary studio still now. That's something because that was my first idea, and it's very close to my heart. But unfortunately, adi primary nunchi secondary ki ellindi. Primary has become the food and the restaurant and the bar and everything. This has fallen to the secondary, but it's still it's the first idea that has clicked into my mind. Until in Culinary on Singapore lo when I've done, that was something that I wanted to get to Hyderabad. I wanted the experience to come. So, but according to the Hyderabad conditions, I had to adapt. And then you moved into a bigger space, right? At Correct, Andy. I started in couple of months ki we hit pandemic. ఒకటి ఏంటంటే పాండమిక్లో ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ద షెఫ్స్ దట్ ఐవ్ హైర్డ్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, దే వర్ లివింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద స్టూడియో. ఐ కుడ్ ఓన్లీ సస్టైన్ బికాస్ వీ వర్ డూయింగ్ కేక్స్. ఆ లాక్డౌన్లో బికాస్ ఐ కుడ్ గెట్ ద పర్మిషన్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ కేక్స్ అండ్ ఆల్ దట్, ద బర్త్డే కేక్స్ కానీ ఏదన్నా. ఆ 2 months only with that I could sustain. But after that I felt that there's definitely a growth. Ante I needed to move to a bigger space. We were just like 35-seater for the cafe. And luckily the opportunity came up, a good place came up, and I felt that the change would really help us. Because after pandemic I don't know, somehow I felt that people would want to step out.
the food industry is going to change. And also, I think the cafe space also kind of changed because now you see people quietly going, sitting there, working, and also, having a coffee. Correct. ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ పెరిగిపోయాయి. Correct. So people are looking. Maybe that's another reason why every other day there's a new outlet which is springing up. Absolutely. I think the whole scene has changed in the last 2-3 years. Yeah. Drastically. Yeah, so that's how I think, but that was the biggest plus point, that decision at that point of time, because I was wondering, ikkada nenu already in investment pettanu, the first place lo, moving that entire thing to a new bigger space, is it viable for me, am I doing the right thing? But I think that really was a good thing for me. I'm sure as a end user, I would say yes. I would say thanks you moved to that, because that's a lovely place. Yeah, I really I fell in love with that space, and I said, yeah, let me just move. Ante aa cafe space nunchi, then I completely shifted my gears to a full-fledged restaurant and the bar. So that's how the whole thing added. That's how Kembara happened? So that's how not Kembara happened, but second pandemic again hit when I took the new place. We had the second April, Migutunda. Appudu the second pandemic hit, but it gave me the time to kind of reinvent myself. Appudu varaku entante culinary studio, patisserie, live desserts, we were doing all that. But going into a full-fledged restaurant and opening a bar and all that I worked out in the second pandemic. That was, I think, April, May, our time low. Inka, because the space was there and I felt it was a beautiful backyard space and we need to use it to the fullest. So that entire planning happened around that time. It was a bit challenging because I suddenly jumped from a 35-seater to a 150-seater. I had my own set of challenges, but it was a good call, I would say, looking back. So here, if I may ask you, somebody coming from a very protected environment, I would say, protected upbringing and everything. Absolutely. And suddenly, you're in this space, that too the food scene is completely different. Correct. It's not like a software company that you've put up, or, it's not like any other product thing that you're doing. So how did that transition work? And as a person, Shilpa, was there any shift? Was there a major learning, and where you knew as a person you had to change somewhere? There was a lot of learning. I mean, the shift was drastic for me, from a conservative family into the business and all. And then suddenly changing my gears into the food industry, where I had absolutely no knowledge of what was happening. There was no business contacts that I could go for, or nobody to connect with. Nobody in my family or friends had any food industry backgrounds where I could reach out and ask for help. So it was overwhelming at times because I was looking into each and every detail. Ante hirings were so difficult for me because I didn't have a brand at that time. So people were very skeptical to collaborate with me. Enti, what is my job stability? Nenu vachanante. Luckily today I look back and my executive chef is such a strong help for me, who's standing beside me. But that day getting him on board was very difficult for me. So, be it kitchen, menu designing, concept, equipments, everything was super overwhelming. But I think that was the steep learning curve I had. And I look back and I said that's the best thing that it happened to me. Because anta protective environment in Chochi, when I was thrown into it, I was like, I wanted to prove myself. I wanted to do something. When people were saying, what are you doing? What rubbish? Why are you getting into this? I said, whatever. Failure, success, it's something that I have decided. I wanted to go on with it. So I wanted to make it happen. So I think, yes, absolutely. And I always feel that మనం ఏదైనా ప్యాషనెట్గా చేసినప్పుడు we will give it that 100%. So today I can, అప్పుడే కదా కష్టం కూడా చాలా ఇష్టంగా పడతాం. అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. లేదంటే బానే ఉన్నది కూడా 100 వంకలు మనం అబ్బా ఇది వద్దు అని అనుకుంటాం. కానీ అప్పుడు చచ్చినట్టు you will do it. అది ఎంత ట్రామాటిక్ అవని, ఎంత ఓవర్వెల్మింగ్ అవని, I think you will give it your 100%. So how did Kembara happen then?
So Kembara happened after Fur, the second Fur 2.0 happened, and I got an overwhelming response. And I had my share of teething issues the first 3 months. But I saw how after the second pandemic, people were ready to go out. The food scene has completely changed. People were ready to spend on food, experience everything. They wanted to step out of their houses. I think they were really tired of that Staying indoors staying and then- indoors of అంటే that. అన్నిటికన్నా మీరు వెళ్ళకూడదు అనే ఐ థింక్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఏదైనా ఎప్పుడు ఇది చెయ్యొద్దు చెయ్యొద్దు అంటే. అంటే యూ వాంట్ టు డూ మోర్ కదా. సో అప్పుడు అన్నారు కదా ట్రావెల్ కూడా ఇట్ వాస్ లైక్ రివెంజ్ ట్రావెల్, Correct. రివెంజ్ గోయింగ్ అవుట్ హ్యాపెండ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫుడ్ సీన్ కూడా అలాగే. ఐ థింక్ దట్ రివెంజ్ థింగ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. అప్పుడు దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఫర్ అంటే నా బ్రెయిన్ చైల్డ్. లైక్ ఐ కెప్ట్ యాడింగ్ వాట్ ఎవర్ వాస్ కమింగ్ టు మై మైండ్. ఐ సెడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం, కల్నరీ స్టూడియో చేద్దాం, డెజర్ట్ బార్ యాడ్ చేశాను, కాఫీ షాప్ యాడ్ చేశాను. దెన్ ఐ వెంట్ టు అ రెస్టారెంట్, బార్ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ I could replicate very easily. I was seeing the food scene is definitely going up. The corporate hubs are there everywhere in each city, and I wanted to grow national. So I wanted to do small format downtown restaurants where I could easily replicate. And luckily for 30, I met a very good, Asian chef who moved from Thailand to here. And they're a lovely couple. So I said, why don't I get on board with them and do authentic Pan-Asian? Pan-Asian is one thing which I think Indian palates tondorga agree avutaru. So I want to do that small format restaurants which I could easily replicate and grow into different cities. So that was the whole idea of Kembara Kembara. will be there in different cities then. Absolutely. So we are starting the next Kembara. I think in the next 3-4 months we would be in Mumbai. We've already picked up the place and all that. But I'm trying to grow into more other cities, all the metropolitan cities in India. Good luck with that. Thank you so much. అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది లైక్ ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా రెస్పాన్స్? ఐ మీన్ అంతకుముందు అదే నువ్వు తీసుకోవా మన ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అండ్ సి to a large extent in households like this I see that చేయాల్సింది చేయట్లేదు, నువ్వు అవసరం లేని వాటికి వెళ్తున్నావు అనేది ఉంటుంది మేజర్లీ. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, హౌస్ ద సీన్ నౌ? I think ఇప్పుడు they've given up. ఓకే అంటే ఆ టైంలో ఐ థింక్ 4-5 years బ్యాక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్, ఏం చేస్తుంది, ఎందుకు, ఏంటి అని. నేను కూడా ఐ వాజ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ డౌట్. బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ద పాత్ దట్ ఐ హ్యావ్ చోజన్ గివెన్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ ఐ థింక్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇంక వదిలేశారు. లైక్ చేసుకొని యూ కాంట్ కైండ్ ఆఫ్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ హర్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐమ్ కరెంట్లీ. And also, you were also the chairperson for Wifelo. Yes, I was. How was that experience and how did that shape you as a person? It was a beautiful experience, undoubtedly. Because you come from a conservative family, you are always you want to be at the back. Ante ముందరికి వస్తే మాట్లాడితే there were so many apprehensions. I think Vicky that way really helped me as a Wifelo chairperson. You were stepping forward, you were meeting different people, you were meeting women from different backgrounds which inspired me. Until they came from somewhere, they did like the backgrounds or the businesses they were doing really truly inspired me. And being the chairperson, I think gave me the opportunity to connect me to various segments of people. And I truly cherish our time ki. So that absolutely added to my journey. And yes, I think that networking and all that really helped you. So if I may ask you, like Shilpa before these ventures and Shilpa after, how would you define? Shilpa before the ventures and after అంటే I would say before the ventures అంటే I was always thinking of how do I get approval from others, how do I make everybody happy around me. I think అది మనకు నేర్పుతారేమో కదా upbringing లో so strong. అంటే చిన్నప్పుడు when you're growing up, how do I make my parents happy, how do I పెళ్ళయ్యాక how do I make my husband happy. So it is so much imbibed in you that you're always constantly looking
నా చుట్టుపక్కలని హౌ డు ఐ సాటిస్ఫై, హౌ డు ఐ జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ దే ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ అరౌండ్ మీ. ఐ థింక్ అక్కడి నుంచి టు మై జర్నీ టుడే ఐఎమ్ థింకింగ్ హౌ డు ఐ మేక్ మై సెల్ఫ్ హ్యాపీ. I think that That's- was the I mean long way, but I think ఇలా మాట్లాడుకున్నప్పుడు that may seem like nothing much. yeah, But the journey there, I think that's one of the toughest. toughest, absolutely toughest. You have to go through your ups and downs to understand that finally it is you who has to, you need to be happy to make others happy around you. So now if you are looking at somebody within, like, how do I make myself happy? చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఏమైనా చేంజ్ యాక్చువల్గా కనిపిస్తుంది? ఎవరైనా మాట్లాడారా చేంజెస్ గురించి? Absolutely. I think people who have seen me 5 years before to now, they've seen the growth dramatically. My friends, Kani, everyone, they like, you were so docile, so soft and all that. I think they never expected this Side of growth. you. Yeah, this side of me, where suddenly Wi-Fi chairperson avadam gaani, for expansions happening, then the Kembara starting. It was in a very short period, and they really see that, and they really appreciate. So that gives me a boost where they say, I'm like, Shilpa, I'm so proud of you that you really reached from where you were struggling, అరే నేను ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో ఇక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను అన్న దగ్గర నుంచి వేర్ ఐ సెడ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం స్టార్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్, వాట్ డూ ఐ డూ, అక్కడికి రావడంతో సో నౌ హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్? బికాజ్ ఫుల్గా ఇంటికి లేకపోతే వీళ్ళందరినీ నేను చూసుకోవాలి దగ్గర నుంచి, నౌ వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు బిజినెసెస్ అండ్ దర్ ఇస్ హోమ్, హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్? ఏమో, ఐ థింక్ I balance, I don't know, but I'm a home animal as well. Ante naku, I'm very particular that a home has to run in a certain way. I have to look into each and every detail, a micromanagement, making sure the kids are happy or everything is going fine, organizing things at home and all. But I think what I started doing these days is prioritizing. Like at certain points when home is my most important, I am there. When my daughters are, I'm needed out there, I'm there. Or otherwise I feel that yes, ఇప్పుడు expansion అవుతుంది, లేకపోతే I'm starting something new, then I give that a back step and I completely concentrate on my work at that point of time. I think it's very important for you, or to make your children understand that you have your own individuality. Absolutely, Shilpa, you've said it right. ఎందుకంటే మనం చూపించిందే కదా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. Exactly. And that's how I think slowly they will start respecting you Yes. for the work that you do, and for the person that you've actually become, and maybe you're shaping them also. Absolutely, because they look at you and they learn. If you are revolving around them continuously, you are not showing your identity. Where is yours? They need to understand that as an individual, you have your own thing, and that is very, very important. You need to prove. You need to do what you are, what you want to do, and you get that satisfaction. I think that is where I feel the children have to understand. So today, if I feel that the work is important, ante they will truly understand that Amma really has some work, and she's not able to give it that time because that's more important for me. And today. as they give you that respect, they also give you that space, and they start handling themselves also. Exactly. Yes. శిల్ప, ఇప్పుడు ఇంతలాగా మేనేజ్ చేస్తూ యూఆర్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ ద హోల్ థింగ్, ఇదంతా చేస్తున్నారు కదా, కమింగ్ టు వర్క్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ బాస్ ఆర్ యూ? అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ F&B సెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ టఫ్ థింగ్, Correct. అండ్ టిపికలీ మేల్ డామినేటెడ్. Yes. అండ్ మీరు మెన్షన్ చేస్తున్నట్టు యూఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఇంతకుముందు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఒక ఇది కానీ లేదు. సో హౌ ఆర్ యూ మేనేజింగ్ దట్ స్పేస్ అస్ సచ్? I think I'm quite tough at sometimes because I want it in a certain way. It has to happen in a certain way. I really don't care how it happens because F&B industry and the service industry is mainly that quality consistency is very, very important. So to make my team understand that there is a certain quality the standards have to be maintained, it's a very difficult challenge. I think international people are like, there. Koncho, they maintain the standards and all, but I think India lo inka ekkado I feel
we take it a little more light. ఇలా ఉంటుందంటారా? చూస్తే ఒక రకం, చూడకపోతే ఒక రకంగా? చాలా ఉంటుంది. So the constant fear of me asking or questioning them, or like, okay, ఈ mistake అయింది, ఈ change అయింది. See, it's a human error. At the end of the day, kitchen is a human error. మనం ఇంట్లో చేసుకున్నా కూడా ఎక్కడో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. But I want the feedbacks to come. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంట్లో చేసుకున్నా అంటారు కదా, అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో సపోజ్ ఇప్పుడు అమ్మ కానీ ఎవరైనా కానీ వండి పెట్టినా కూడా మొన్నట్లా లేదనో లేకపోతే ఇంకోటనో, ఏదో పేరు పెట్టుకున్నా తినవు మనం ఇంట్లో. హౌ ఇస్ ఇట్ విత్ ద కస్టమర్స్, శిల్ప? You will have very difficult customers. మీకు చాలా ఉంటాయి. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం. అండ్ ఐఎమ్ always working towards the brand. Ante I try and understand each and every customer has their requirements and we have to work around it. Ippudu valki konni saallu kontamandi customers they don't understand the authentic taste. Nen paatha idi authentic ani nen explanation ivvaltanu, but they may not like it. So we try and see, instead of putting them down, we see how we can adapt. అంటే at that particular point of time, if they are liking something spicy, అంటే స్వీట్గా ఉండకూడదు, స్పైసీగా ఉండాలి, I always ask the team to do it according to the customer. ఎందుకంటే యూజువల్లీ ఇంటర్నేషనల్ క్విజిన్ లేకపోతే ఇది అన్నప్పుడు ఇట్స్ typically bland. Like, some sweetness is there, లేకపోతే bland ఉంటుంది, ఏదో ఒక చేంజెస్ ఉంటాయి. Instead of giving an explanation to the customer, because you tend to get upset when you're saying that no ఇది కాదు, ఇలాగే యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ exactly. So I don't want to hurt that side of the customer. I always keep telling my team that just go with the flow. If the customer didn't understand, but if it's a real fault, మన కిచెన్లో ఫాల్ట్ అయినప్పుడు accept it. For anything, accept the mistake. Tell them that we're going to change it and we will rework on it. That's what I keep telling my team, that it's okay if we do a mistake, but let's learn from our mistake and then rework on the entire thing. So if suppose there's somebody who wants to start off their entrepreneurial journey, what is that one or two things that you would actually suggest? I would only suggest that believe in yourself. Go ahead with it. Don't think about the failure part. Like today, if I look back, my grandfather is my biggest inspiration. Appudu, as growing up, I never really gave it that thought. Kani ivala chuste, he had multiple failures before he could even set up that entire family business. Hardships has gone. We only look at the success over the generations. So I would say just go for it. If you're looking at something, if you're passionate about something, carve your own niche. Go for it. That's what I would say. Parledu, fail aithe fail ayam. What is there? You learn from your mistake and you move on. Because that's why they say, it's never a mistake, it's a lesson learned. It's a lesson learned. And I have learned so many lessons. My learning curve has been so steep in the last 4 years. I mean, it's, I think everybody can do it. ఒకసారి అదే కదా, this is what, అంటే నేను చేయగలిగానంటే ఎవరైనా చేయగలుగుతారు. Yeah, absolutely. And it's okay. అయిపోయింది, మిస్టేక్ అయింది, you learn from it, adapt accordingly, do something different and move on. And what is that biggest not to do suggestion? Don't do this. Don't do it, not to do. For a new entrepreneur. Stop listening to others. Follow your inner conscious. Yeah. మనం ఏంటంటే ఒకసారి ఏదైనా మొదలెడుతున్నాము అంటే 10 people give you 10 different ideas. Right. You are just lost in that. Everybody has an opinion. Everybody has an opinion on it. ఇదెందుకు చేస్తున్నావు, what is that, I told you కదా, why you starting a canteen, ఇదంతా it just puts you down. Just follow your dream. That's what I would say. శిల్ప, ఇప్పుడు ఇలా మీరు సజెషన్ ఇచ్చినప్పుడు టిపికలీ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరికైనా కూడా వాళ్ళు చేసేసారు కదా ఇప్పుడు మాట్లాడతారు అన్న ఆలోచన కూడా రావచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, ఇప్పుడు మీరు పెట్టినప్పుడు కానీ మార్చ్ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, యాజ్ యూ కెప్ట్ గ్రోయింగ్, దెర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ దట్ యువ్ డీకోడెడ్ ఇట్ రైట్. ఆ రైట్ డీకోడింగ్ రావడానికి ఇంకో అసలు ఎంతో బిహైండ్ ద సీన్స్ జరిగింది చాలా ఉండుంటుంది. డెఫినెట్గా. సో I want to understand, what was that biggest challenge and how did you kind of bring it out? The biggest challenge was Feu 2.2 was the biggest challenge. Feu first was the biggest challenge.
బికాజ్ ఐ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అంటే ఇట్ వాజ్ అ బ్లాంక్ పేపర్. నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎవరిని రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి వెండర్స్ తీసుకురావాలి, ఏంటి అది, దట్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఫర్ 2.0 వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ 35 to 150 సీటర్. సడన్గా యూనో ఐ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్. కింద ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ డెజర్ట్ కిచెన్, పైన ఏమో ఐ హ్యాడ్ మై కాంటినెంటల్ కిచెన్, ఏషియన్ కిచెన్. దే వర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ రన్నింగ్ అట్ వన్ సైడ్. దెన్ ఐ హ్యాడ్ అ బార్. దెన్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్ దిస్. You know, when you're looking at a certain elements, but you can't look at everything at one point of time. కానీ ఆంటర్ప్రినర్స్ కి ఒకటి ఇది ఉంటుంది, నేనే చేసుకోవాలి, ఎవరికి అర్థం కాదు ఇది బికాస్ ఇట్స్ సో క్లోజ్ టు యువర్ హార్ట్. Absolutely. డెలిగేషన్ బికమ్స్ అ ఛాలెంజ్. జరిగిందా? Because you want to do everything the way you want. Yeah. But in that process, what happens is you forget on a few things. And you get lost so much into so many things. Like నేను ఫర్ ద సెకండ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయినప్పుడు when I started, it was an overwhelming response. Like people were flooding in the location, be it or whatever the menu be it, but I was not able to cater. My systems crashed entirely, my back end software, because I was not giving notice for it. నేను ఏదో ఇంటీరియర్స్ చూద్దాము, ఫుడ్, మెను, నా సర్వీస్ టీమ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ I was concentrating. Back end I think I gave it a అవుతుంది, somebody is looking into it అనుకున్నాను. But that suddenly gave me such a big ఇది that I was like, oh my god, what was happening? KOTs were not going into the kitchens. There was a lineup. Suddenly 20 minutes తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఆర్డరే వెళ్ళలేదు కిచెన్లోకి. I had angry customers. I had people walking out of the restaurant. And there were points where I was literally in tears saying, what did I get myself into? But I think then you start working on, okay, ekkada mistake ayindi, where did I lose on, what went wrong, what was the software that I missed on, and you start working on it. I think it took me good 3 months for all the teething issues to go and to fall back in place. Actually get back on track. I had bad reviews coming in. I had people walking out. Ante kada. So ippudu when I go to a new restaurant, I always say, give it 6 months. Because you go through that experience. I know what the, you go through so many things. I was like, give it 6 months. You should never kind of immediately take a decision saying, adi ఇది బాలేదు and కాకుండా, I'm like, give it a time. Everybody needs that teething time. You need to come out of it. And but it was an amazing learning journey. I can't సో అలా కూర్చుని ఒకవేళ బాధపడినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎందుకు వదిలేద్దాం, ఇది వద్దు ఇది అనే పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చాయా? వచ్చినాయి అనుకుంటా. అంటే వదిలేద్దాం అని ఇప్పుడు రాలేదు. ఆల్వేస్ లైక్ అంటే అవసరమా నాకు అనేది అది వచ్చింది. అది డెఫినెట్గా వచ్చింది. ఎందుకంటే మీకు ఇటు సైడ్ నాకు ప్లాటర్లో ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉంది. నేను ఐ కుడ్ హావ్ జస్ట్ గాన్ ఇన్ టు ఇట్ హ్యాపీగా. అంటే ప్రాబ్లీ నాకు ప్రైమరీ రోల్ రాకపోవచ్చు, బట్ సెకండరీ రోల్లో నేను ఏదో చేసేదాన్ని. ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాటన్ అ గుడ్ పే స్కేల్. బట్ ఐడెంటిటీ ఎక్కడికి పోయింది? నేను ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సంబడీస్ వైఫ్ ఓ సమ్వన్స్ డాటర్ ఓ. వేర్ ఇస్ మై ఐడెంటిటీ? I wanted to kind of do that. So that is why I stepped into this. And I think that kept me going. That said, fine. So how do you identify yourself today then? Today I identify myself as somebody who has followed her passion. Late in life, but exactly like I look back and I said, yeah, my grandfather took a lot of time. See, so there's no timeline kada. It's like, everybody's timeline is so personal and it's all individual. Absolutely. It's never too late to start anything. You feel like, and you always can keep changing gears. There is no hard and fast rule that this is what is meant for you. You just do what you feel like doing. I think that is one thing I've learned. You cannot make everybody happy around you. And ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫుడ్ సీన్ చూస్తే ఇందాక అన్నట్టు ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ రెస్టారెంట్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ outlets or cafes which are coming up. How do you see this kind of a boom? So the boom in the last 1 year has been drastic. Until the second pandemic tarvata, it's been drastic. Sometimes it scares me because Hyderabad food scene lo ippudu
nothing is less than a 300 seater. We Oh. choose they, Oh. it's a huge restaurants. I don't know how they're going to ఆ డిమాండ్కి ఆ సప్లైకి ఎలా మ్యాచ్ అవుతుందా అని sometimes I question. Also, along with so much of Swiggy's and Zomato's also going on. Exactly. There's so many cloud kitchens also that's coming up. And one more thing that I have seen in the Hyderabad market is basically I think people would love to try out when something comes new. They would love to try out what is it. But at the end of the day, a lot of people go back to their comfort food, and that's biryani. Yeah. I'm a one of that, but you know, you always go back to that. And there is one more that I've noticed is people expect a lot from ఇది అంటే ఆ రెస్టారెంట్లో అన్నీ ఉండాలనుకుంటారు లైక్ అ మల్టీ క్విజిన్. వీఆర్ నాట్ యెట్ దేర్ బాంబే ఢిల్లీ లాగా వేర్ వీఆర్ ఓన్లీ వన్ స్పెసిఫిక్ క్విజిన్ లాగా ఇంకా లేవు. అది ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. నేను హైదరాబాద్లో చాలా ఎక్కువ చూసాను. అది చైనీస్ రెస్టారెంట్లో పెరుగు అడగటం చూసాను నేను. కరెక్ట్. అదేంటి లేదా అంటే ఒకసారి నాకేమనిపిస్తుంది తెలుసా, సిటీ ఆఫ్ నవాబ్స్ అంటారు కదా, సో అందరూ ఒక నవాబ్ అన్న ఫీలింగ్ ఏమో అని ఒక ఆలోచన నాకు చాలా ఉంటుంది. వెన్ వీ గో అవుట్ సైడ్ అండ్ హౌ వీ బిహేవ్ ఇన్సైడ్ అవర్ ఓన్ సిటీ, ఇట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. యూఆర్ వెరీ వెరీ సటిల్ వెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్ బికాస్ యూఆర్ లిటిల్ స్కేర్డ్. బట్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఓన్ సిటీ అండ్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఓన్ పెరిమీటర్ యూ ఫీల్ లైక్ యువర్ ద బాస్. So you boss around a lot. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద రెస్టారెంట్, కానీ కొంచెం అంటే దేర్ ప్లేటింగ్ వాజ్ లైక్ ఓన్లీ 2 pieces 3 pieces అనమాట. నేను అది చూసి వెంటనే ఒకటే అనుకున్నా, వీళ్ళు ఎవరో లండన్లో పెట్టారు ఇది అని అనుకున్నాను. బికాస్ ఐ రిమెంబర్ దేర్. సో వెన్ వీ కాల్ ద షెఫ్ ఫర్ సంథింగ్ వీ వర్ టాకింగ్, he said he actually came down from London. Okay. And he's the one who's doing it అనమాట. అప్పుడు ద ఫీడ్బ్యాక్ వాజ్ ద సేమ్ థింగ్, బాబు దిస్ ఇస్ ద సిటీ ఆఫ్ నవాబ్స్. నువ్వు ప్రైసింగ్ ఉందా పెట్టి నాకు అక్కడ 2 పీసులు కనిపించింది, 2-3 pieces మాత్రం కనిపిస్తే ఐ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్. Absolutely. అదే ప్లేట్ మీరు అన్నట్టు ఇంకో సిటీకి వెళ్ళి నేను చూసుంటే ఏం మాట్లాడరు. మీరు అది మిష్లిన్ స్టార్ కదా, అది కదా. యా, యు నో యుడ్ బి క్వైట్, యుడ్ అప్రిషియేట్ ఇట్. Yes. But when you come back to your own city, you would not appreciate that. So there is a lot of that clash constantly I keep seeing and I keep observing, because when you travel also, when I look at that other cities and all, abba ikkada nalgur toti full restaurant nadichipotundi kada, manakenduku ikkada 40 members padtaru. So there's a constant clash of that, but I think that we definitely lack in that professionalism. So with all of this, what is the way ahead for Feu gaani lepathe Kembara gaani? What's your next step? Next step, I think Kembara definitely we want to kind of spread. అందుకే నేను ఆ స్మాల్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళాను, వేర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్ట్రగుల్ సేయింగ్ నేను 250 seater కానీ 300 seater ఎలా ఫిల్ చేస్తాను అని. ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ స్ట్రగుల్ ఇన్ మై మైండ్. ఐ వాంట్ టు గివ్ దట్ క్వాలిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. దట్ పానిషన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఇండియన్ palate loves. So it's very easy for me to replicate. That's the whole idea about Kembara. And Feu, actually, we are looking at expanding into, under Feu, we want to do more of catering and all that. Okay. Because that is one lag I feel Hyderabad market has, where quality more and more, catering. the quality caterings, there are a couple of people only, where there is a lot more market that we can take upon. So that is where I want to kind of work on. Focus. Yes. So thank you, Shilpa. This was a lovely conversation. Thanks for coming in. Absolutely my pleasure. Thank you for having me here. Thanks.